সো হেলসিঙ্কির হোটেল থেকে এখন বাইরে বেরোচ্ছি। ইটস এ বিউটিফুল হোটেল অ্যান্ড গোয়িং আউটসাইড। ও মাই গড, ইটস স্নোয়িং। It's all white. It's snowing very heavily. তো আমরা কোথায় যাব, কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। ইটস ম্যাসিভ স্নোফল ইজ হ্যাপনিং। ম্যাসিভ স্নোফল, রাস্তার অবস্থা। বাই দ্য ওয়ে, ফিনল্যান্ডের এই জায়গাটা হেলসিঙ্কি, এটার খুব কাছে হচ্ছে রাশিয়া। সেই জন্য এই যে স্ট্রাকচারটা দেখছেন, রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানেও এরম ধরনের সিমিলার স্ট্রাকচার্স আপনারা দেখতে পারবেন। রাস্তা পুরো হোয়াইট হয়ে গেছে অ্যান্ড এই বরফের চাদরের উপর দিয়ে হাঁটা ইজ ভেরি ভেরি রিস্কি, বিকজ যে কোনো সময় পা স্লিপ করতে পারে। এই স্ট্রাকচারটা দেখুন, সো বিগ, সো বিউটিফুল। ওদিকটা পুরো জমে গেছে। এখন একটা বাস ধরার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছি, যেই বাসের মধ্যে আপনার হিপ হপ অপশান আছে। মানে বাসে আমরা একবারই পে করব এবং তারপর যে কোনো জায়গায় আমরা চাইলে নেমে যেতে পারি। ট্র্যাম, গাড়ি আসছে, সরে যেতে হবে। রাস্তার মধ্যে দিয়ে হাঁটা এখানে একদমই অ্যালাউড নয়। It's a feeling as if we are in Russia, but actually we are in Finland. আজকে বিকেলে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ট্রেন ধরে রোভানেমি বলে একটা জায়গা, উইচ ইজ কল ল্যাপল্যান্ড, যেখানে সান্টা ক্লজ থাকে। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো সান্টা ক্লজের সাথে দেখা হবে কিনা এবং আপনাদের সাথে সান্টা ক্লজের আলাপ করতে পারবো কিনা, বাট ডেফিনেটলি চেষ্টা থাকবে। অ্যান্ড ওই যে দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে লন্ডন আইয়ের মতো একটা, যারা লন্ডনে গেছে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন লন্ডন আই। দ্যাট ইজ সামথিং লাইক লন্ডন আই। গাছের অবস্থা দেখুন, বিল্ডিং সব কিছু, এভরিথিং ইজ হোয়াইট। ম্যাসিভ স্নোফলের মধ্যে এগিয়ে চলেছি হপিং বাস খোঁজার জন্য। কোথা থেকে হপ করবে বাসটা জানা নেই। আর এখানে একটা হট ওয়াটার পুলে লোকজন দেখছি এইরকম বরফের স্নোফলের মধ্যে চান করার চেষ্টা করছে। দ্য ফ্যান্টাস্টিক সিটি অফ হেলসিঙ্কি। এখান থেকে একটা ক্রুজ বা কিছু ছাড়ে মানে মেবি পারহ্যাপস। বরফে ঢেকে যাচ্ছে চারদিক, তার মধ্যে -10 ডিগ্রি এখন দেখাচ্ছে, -10। পেছনে একটা ওয়াটার বডি দেখাই আপনাদের, দেখুন সিলজা লাইন দাঁড়িয়ে আছে। সিলজা লাইন, এটা এস্টোনিয়া যায় আর স্টকহোম যায়। এখান থেকে এস্টোনিয়া অ্যান্ড স্কটল্যান্ড দুটোই যায়।
জমে যাচ্ছে। পেছনের এই স্ট্রাকচারটা দেখেছেন? দিস ইজ বিউটিফুল, ইজন্ট ইট? ওই স্ট্রাকচারটা, ওই চার্চটার কথাই বলছিলাম, অনেকটা সেন্ট পিটার্সবার্গ চার্চের মতো দেখতে। এই যেটা মনে হচ্ছে হিপ হপ বাসের স্টপেজ। কি ভালো লাগছে দেখুন, ম্যাসিভ স্নোফল, তার মধ্যে বিউটিফুল স্ট্রাকচার। ক্যাফে, এখানকার ফেমাস ক্যাফে এটা, নাম হচ্ছে ক্যাপেলি। এখানকার ফেমাস ক্যাপেলি। So we have got here, it's like, it looks fancy, but ক্রিসমাস ট্রি, -12°C, হাতের অবস্থা দেখুন, কিছু দেখা যাচ্ছে না, সো মাচ অফ স্নো। কন্টিনিউয়াস স্নোফল হয়ে যাচ্ছে। লেফট, রাইট, সেন্টার, যেদিকে তাকাচ্ছি স্নো অ্যান্ড স্নো অ্যান্ড স্নো। ওয়েলকাম টু ফিনল্যান্ড and -12. ফাইনালি বাসটা খুঁজে পেয়েছি, দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। Thanks for waiting. সো ফাইনালি এটা হচ্ছে হেলসিঙ্কির মেইন মার্কেট সেন্টার। এখানে একটা সি ফোর্ট্রেস আছে, উইচ ইজ এ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। সামারে এখান থেকে ফেরি যায় ওখানে। ছেড়ে দিয়েছে আর আমরা এগিয়ে চলেছি। বাইরে টেম্পারেচার হচ্ছে -12°C। Je werkt 2 dagen. Ja, ook 5 weken. 85 gedeeld door Ja, ook 5 weken een beetje hetzelfde. als 11 wat ik heb. dagen. Dus Ja, dat is je werkt 2 dagen in de week. আশপাশটা দেখাই আপনাদেরকে, দেখুন কন্টিনিউয়াস স্নোফল হয়ে যাচ্ছে। Iets minder dan. Ja. Maar zo. এই হচ্ছে হেলসিঙ্কির বে এরিয়া। পাশে যে সমুদ্রটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বাল্টিক সি, তার পাশ দিয়ে আমাদের বাসটা এগিয়ে চলেছে। দেখুন কি বিউটিফুল। সামার টাইমে এই জায়গাটাতে লোকজন পুরো মেলার মতো এনজয় করে। ইট ইজ সো বিউটিফুল ডিউরিং দ্য সামার মানে ওই মে মাসের পর থেকে আর কি, মে অনওয়ার্ড। পুরো জমে একদম ফ্রোজেন হয়ে গেছে সব কিছু। দেখুন জলটা এখনো জমেনি, বিকজ -12 জমতে একটু টাইম নেবে। তো আমরা এগিয়ে চলেছি আর এক্ষুনি ভয়েস ওভার শুরু হবে। Is where the Naval Academy of Finland today is based. The rest of the fortress is nowadays a civilian neighborhood with around 800 residents. On board the Royal Line sightseeing cruises, you'll see the fortress from a very short distance and hear much more about its past and its present. Highest point of the Kaivopuisto Park, you can see the Helsinki Observatory of the Finnish Astronomical Association.
On the 1st of May, a lot of people gather here for a traditional picnic with sparkling wine to celebrate Labor Day and the arrival of spring. During spring and summer, the lawn is popular with the barnacle geese, which eat grass. These fairly large black and white birds migrate to the Netherlands for the winter, but during the summer months, the geese seem to enjoy Helsinki as the barnacle goose population has multiplied, especially during the last decade. By the seaside next to Summer Terrace Cafe Bar, you can see a public jetty for washing rugs and carpets with the adjoining stands for drying them. Areas like these are typical in Finland, as we have a lot of lakes and long coasts. The water of the Baltic Sea is brackish, which means that it has little salinity compared to other seas. Washing rugs and carpets here is therefore no problem. We usually use an ecological Finnish liquid soap made from pine oil for washing the carpets. The nice fresh scent of this soap is something every Finn recognizes. Private harbor. This is the Eira neighborhood, which is one of the most exclusive residential areas of Helsinki. 2 years. The area was designed and built just before the First World War. Apart from the traditional big apartment buildings, there are also quite a few smaller manor-like family houses in the area. Most of the buildings represent the Finnish Jugend, or Art Nouveau style. The Art Nouveau style dominated in Europe at the turn of the 20th century. Typical for this style are the flowing forms and drawing inspiration from nature, especially from flowers and plants. Copying the forms both into the actual structure as decorative moldings and into the painting of the interiors. Swimsuits or towels are not to be worn in the Finnish sauna, and traditionally the whole family, often including grandparents and or cousins, goes to the sauna together. On an average, Finns have sauna once a week, but some enjoy it much more often. Some Finns might go to the sauna only during holidays at the family summer cottage. Today the shipyard is owned by an international company. 60% of all the icebreakers in the world and quite a few of the luxury cruise ships traveling in the Caribbean today have been built here. The shipyard is no longer as busy as before, and some of the old brick buildings have been transformed into cultural venues. The Nosturi concert venue is operated by the Live Music Association Elmo, offering a broad spectrum of events, such as youth discos and concerts, as well as rehearsal space for many bands. Wood City is a unique urban project which forms part of the new neighborhood Jätkäsaari. The project consists of an office building, a hotel, and 2 apartment blocks with a total of 98 rental apartments. With 8 floors, the apartment blocks will be the highest wooden apartment blocks in Finland. Wood is a warm and natural material as well as 100% renewable building material. Wood City's wood structures uses Stora Enso's module system of laminated timber CLT boards, developed together with the construction company SRV, in charge of building the block. The CLT boards used in Wood City do not burn. When heated, CLT only chars. In case of a fire, modern sprinkler systems spread steam. The steam extinguishes effectively and reduces damage caused by dampness in the building. Creating better lumber products develops the Finnish wood construction industry further. A museum specializing in old European art. The Hietalahti Market Square opposite the Sinnebrückhof area is best known for its flea market. The adjoining covered market was originally built in 1904 for horses. The old red theater building on the boulevard is the Alexander Theater from 1879. Originally, this theater was a Russian theater for the Russian civil servants and military.
based in Helsinki. The brick for the building was actually recycled from the Bomarsund fortress on Åland, which had been destroyed during the Crimean War. The main auditorium of the theater is magnificent. There are beautiful stately boxes as well as an imperial box. In 1918, the building was claimed by the state of Finland, and until 1993, the Finnish National Opera and Ballet operated in this theater. Nowadays, the theater works mainly with visiting groups. In 1915, the bakery and cafe moved to the building by the boulevard, and today the company is run by the fifth generations of the Ekberg family. Frederick Street is one of the main shopping streets of Helsinki, offering a wide variety of independent design and boutique shops for clothes, shoes, and interior decoration. Most of the buildings on this street were built between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Alvar Aalto was one of the most famous architects and designers of Finland. Typical for Alvar Aalto is that he usually designed not only the building, but also the interior surfaces, as well as the furniture, the lamps, and the glassware. In 1935, Aalto founded the company Artek, together with his wife Aino and two other young idealists, to promote and sell modern furniture. Artek is still today one of the most innovative contributors to modern design. Alvar Aalto's design is still an important part of the Finnish identity, as several pieces of furniture, glass vases, and items of decoration designed by him are still in production and form a visible part of many Finnish homes and offices. If you wish to see products designed by Alvar Aalto, you can find them in the city center, for example at Artek and in the Iittala shop. Along this street, you'll see a big office building by a square, designed in the 1970s by Alvar Aalto. The office building is called Sähkötalo, or the electrical house, as it houses the headquarters of the company Helsinki Energy, one of the largest energy firms in the country, operating a total of 9 power plants. There's a nice cafeteria and bar on the ground floor of the building. Opposite the electrical house building is the huge shopping center Kamppi, with a wide variety of shops and restaurants. Next to Kamppi, on the right, you will see the curious Tennis Palace building. It was built for the 1940 Summer Olympics and used to have 4 tennis courts below the arched roof. Today the building houses 2 museums, some restaurants, a cafe, and a 14-theater multiplex cinema. The movies in Finland show in the original language and are subtitled in Finnish and in Swedish. Children's movies are usually dubbed, but you can also choose the original version with subtitles. The church on this plot existed already in 1906, when the site was named the Temple Square. The building plan was finally approved in the 1960s. The rock was excavated, and although the church was built into the rock, the church bathes in light due to a unique glazed dome. The church is cleverly designed to take advantage of the natural rock material. There's no bell tower and only a small cross next to the entrance. The rock church often hosts concerts as the acoustics are excellent due to the rough rock surface. The idea of the architects was to preserve the nature of the square. The clever result has made the rock church into a unique, well-visited monument with over 500,000 visitors every year. The church has regular religious services, and it is very popular for weddings and christenings. I'm waiting for you here 20 minutes, so you need to come back to 21. Next to Kiasma, you can see the statue of Marshal Mannerheim on his horse,
and we're driving along Mannerheim Avenue, which is one of the main roads of Helsinki. Mannerheim was born in 1867 into a noble family. He went to the Nikolai Cavalry School in St. Petersburg and served as an officer of the Russian Imperial Army. Having served for 30 years, Mannerheim retired in 1918 and took over leadership of the newly established Finnish army. During the Finnish Civil War, Mannerheim was the leader of the White Guards, and during World War II, he was Finland's commander-in-chief. Mannerheim was elected president of Finland in 1944. When Mannerheim retired, he moved to Switzerland, where he died in 1951. Mannerheim is laid to rest at the main cemetery of Helsinki. His birthday, the 4th of June, is celebrated as the Day of the Finnish Defense Forces. So we had a fantastic bus ride for the city of Helsinki, and we have our friend out here. Sir, you have taken us and shown all the beautiful places. Please introduce yourself to the public and people of India, because I am from India, I am from Kolkata. What is your good name, sir? I'm Jarkko Mikko Voutilainen. I'm Red Bus driver and guide. Okay, and since how long you have been doing this, sir? This tour was 1 hour 45 minutes. Okay, And summertime we have more buses. Okay. Winter season, this is the first season, winter season, where they were driving the buses. wonderful. So for how many years you have been doing this job? 10 years, 15, 20? Oh, many years, six years now. 6 years now? Yeah. Oh, wonderful, wonderful. So you are most welcome if you plan to come to India, to Kolkata. I'll give my contact details. আমি ওনাকে বললাম যে উনি যদি কলকাতায় আসেন বা ইন্ডিয়াতে আসেন আমরা ওনাকে হোস্ট করব. We will be your host and you will be our guest. Okay, thank And you. we will treat you with fantastic Indian food. Yeah, and we have also Sintra home for orphan kids. Oh, wonderful. That's nice. Yeah, Enterprise with Savaya. Wonderful, wonderful. Our family. Yeah. So thank you, sir. Gloves, thumbs up. Thank you. এত ঠান্ডা দেখে মনে হবে যে উই আর ইন রাশিয়া, আর অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে রাশিয়া তো খুব কাছে, বিকজ ফিনল্যান্ড বা আপনার ফিনল্যান্ডের ক্যাপিটাল হেলসিঙ্কি থেকে একদমই কাছে হচ্ছে সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া। সো কন্টিনিউয়াস স্নোফল হয়ে চলেছে, হাত পা জমে অসাড়, তার মধ্যে হেঁটে চলেছি। বাঁদিক ডান দিক সব ফ্রোজেন। রাত্রিরে খাওয়ার মতো কিছু নেই, বিকজ রাত্রিবেলা ট্রেন ছাড়বে। এখানে সেন্ট্রাল স্টেশন আছে, সেই সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বে এবং সেই ট্রেন 12 ঘন্টা ট্রাভেল করার পর একদম নর্থ অফ ফিনল্যান্ড, মানে একদম ওপর দিকে, মানে আরও ঠান্ডা। এখানে -10, 11, ওখানে আছে -15 ডিগ্রি, সেখানে নিয়ে যাবে। কোথায় সেই জায়গাটা? সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে রোভানেমি, যেটাকে বলে ল্যাপল্যান্ড। রোভানেমি কেন, কী জন্য ফেমাস? রোভানেমি ফেমাস হচ্ছে সান্টা ক্লজের জন্য। ওখানে সান্টা ক্লজ ভিলেজ, মানে আমাদের সান্টা ক্লজ, দ্য ফেমাস সান্টা, যার জন্মদিন হচ্ছে 25th of December, এই সামনেই আসছে। তো সেই সান্টা ক্লজ ভিলেজে যাচ্ছি আমি, যাওয়ার ইচ্ছা আছে। জানি না ওখানে গিয়ে সান্টা ক্লজের সাথে দেখা হবে কি না, বাট যদি দেখা হয়, on behalf of all the Indians, on behalf of all the people from Bangladesh and Asia and everywhere across the world, আমি ওনার কাছে বলবো that please pray for peace and happiness that should prevail in the world. পৃথিবীতে যেন শান্তি বজায় থাকে, সবাই যেন মিলেমিশে একসাথে থাকতে পারে, প্রত্যেকের মধ্যে যেন হৃদ্যতা বজায় থাকে। দেখুন গাড়ির অবস্থা, ফ্রোজেন। প্রত্যেকের মধ্যে যেন হৃদ্যতা বজায় থাকে, সবাই যেন মিলেমিশে একসাথে থাকতে পারি আমরা। অ্যান্ড সেই ভিডিও চেষ্টা করব আপনাদের সাথে শেয়ার করার, যদি দেখা করতে পারি, আর যদি ওই ঠান্ডাটা সারভাইভ করতে পারি, বিকজ ওই ঠান্ডাটা -15 ডিগ্রি, এইখানে -10, 11 ডিগ্রিতেই অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কথা বলতে পারছি না। এই যে ভিডিও করছি, হাত কাজ করছে না, অসাড় হয়ে গেছে ঠান্ডায়। সো ওখানে কি অবস্থা হবে আই ডোন্ট নো। যেটার জন্য এখানে আসা, অল্পক্ষণের জন্য হলেও নর্দার্ন লাইটস দেখলাম। একটা জায়গায় নয়, ইন মাল্টিপল প্লেসেস। কিছু জায়গায় সরু ওয়াটারফল পড়ছিল তার সামনে,
কিছু জায়গায় হালকা একটা লেকের মতো বা বলতে পারি একটা এক্সটেন্ডেড সি বলতে পারি, এরকম ডিফারেন্ট জিওগ্রাফি ছিল। সেইখানে দাঁড়ান, রাস্তাটা দেখে ক্রস করতে হবে, যে কোনো সময় গাড়ি চলে আসে এখানে। সো ওখানে নর্দার্ন লাইটস দেখেছি আমরা ফাইনালি, যেই পারপাসের জন্য এখানে আসা। তো ওই ভিডিও টাইম লাগবে এডিট করে শেয়ার করব, বিকজ যে জায়গাটায় গেছিলাম সেখানে হাইলি রেস্ট্রিক্টেড জোন, এবং ওরা বলছিল যে নর্দার্ন লাইটসের সময় আপনারা কোনো টর্চের আলো বা কোনো রকম শব্দ নয়েজ এসব করবেন না। স্টিল আমি হালকা হালকা করে কথা বলার চেষ্টা করেছি, জানি না কতটা প্রপার্টি আসবে, বাট আপনারা স্টে টিউন থাকুন। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসটায় যাচ্ছি কিছু খাবার দাবার কেনার জন্য, বিকজ রাত্রিরে ট্রেনে যে উঠবো, ট্রেনে তো কিছু খেতে হবে। দেখা যাক এখানে কি পাওয়া যায়। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া কি পাওয়া যায়। লেটস গো অ্যান্ড এক্সপ্লোর। টিল দেন stay tuned, subscribe Living Footprints to watch more and more rare and interesting videos. Bye bye. My very dear friend Ilka. Nice to meet you. So please say hello to all my subscribers in India and in Kolkata. So Ilka is an amazing person. He's based out of Finland, especially to be more precise, Helsinki. And here he has got a fantastic tours and travels company, which is run by Ilka and his son. They're Actually, my son is the boss. Yeah, he's the boss. His son is the boss. Okay. Finland Travel. Correct. And they're doing such an amazing job out here. You know, they're conducting tours and travels within Helsinki, outside. Everything will be sorted out. They do end-to-end services. So my humble request, আপনাদের সবাইকে আমি একটাই অনুরোধ করব, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সমস্ত কিছু দিয়ে দেবো। অ্যাট দ্য সেম টাইম, যদি আপনাদের মনে হয় যে আপনাদের কাস্টমাইজ ট্রাভেল লাগবে টু Finland and to Sweden and all the Arctic areas, including Iceland and everything. Okay. Everything will be sorted out. Everything will be sorted out. And to be more precise and to be more honest with all of you, আপনাদের সাথে যদি সত্যি কথা বলতে হয়, দেখুন সব জায়গায় ভালো খারাপ মানুষ মিলেমিশে থাকে, কিন্তু এখানে ইলকাদের মতো মানুষ, a person like Ilka, they actually set the stage and the definition of honesty and trustworthiness. So thank you once again everyone for watching and stay tuned. Lot of good things are about to come. Rover Nemi থেকে শুরু করে অনেক এক্সাইটিং জিনিস আসতে চলেছে. Stay tuned.